Okay, good evening and Om Shanti. So today another important session നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു, which is the power of thoughts. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. I will take one which is more relevant. I think one madam, I think Hema madam, I believe, she has asked a very good question. So basically ഇന്നലെ നമ്മൾ ആത്മാവിലെ 3 ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, സംസ്കാരം. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് തോട്ട്സ്. ആൻഡ് ബുദ്ധി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സംടൈംസ് മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ ബുദ്ധി കേൾക്കണമെന്നില്ല. റൈറ്റ്? ബുദ്ധി ഒരു കാര്യം പറയും, മനസ്സ് വേറൊരു കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ടും സിൻക്രോണൈസ് ആകുന്നില്ല. മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൂടി സിൻക്രോണൈസ് ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ am I able to what I should do? എങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ആക്ച്വലി? വിച്ച് മീൻസ് there is a disconnect ആവുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് മെഡിറ്റേഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. മനസ്സ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധി അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇന്നലെ നമ്മുടെ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മളുടെ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് ബുദ്ധി വിൽ യൂസ്. ഇന്റലക്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ അത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. ബട്ട് മനസ്സ് ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വിച്ച് മീൻസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2 types ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. ഒന്ന് സോൾ കോൺഷ്യസ്, മറ്റത് ബോഡി കോൺഷ്യസ്. അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നസ് ലെവൽ ബോഡിയിലോട്ട് വന്നു പോയാൽ then you are influenced by external qualities. എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റീസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഇൻ സോൾ കോൺഷ്യസ് യു ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ യുവർ ട്രൂ ക്വാളിറ്റീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെനി ടൈംസ് യു വിൽ സീ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ബുദ്ധി പറയും അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റായി പോകും, ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. ബട്ട് മനസ്സ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫോഴ്സ്, നോ എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ദിസ് ബുദ്ധി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയും നമ്മളുടെ ഉൾ മനസ്സ് സത്യം പറയുന്നുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൺസൈൻസ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൺസൈൻസ്, വിച്ച് ഇസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു, വിച്ച് ഇസ് ടെല്ലിംഗ് യു ദ ട്രൂത്ത്. ആൻഡ് the force in the mind, it is trying to ignore that conscience. So that is why many times in the സമയത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഉൾ മനസ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാതെ കളയുമ്പോൾ I may go wrong. അപ്പൊ അവിടെയാണ് എനിക്ക് many times in life I fail. So this is why we are telling it is very, very important to align to your original nature. സോൾ കോൺഷ്യസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോകണം. about which we are going to talk more in the power of thoughts. Okay, so very, very important how much I am aligned with my natural thoughts, natural qualities. എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഡീവിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ all those times I am likely to make mistakes. So whenever there is a conflict വരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം I am not in the right consciousness. Okay, right consciousness ഇല്ലാ സമയത്താണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി മനസ്സൊരു കാര്യം പറയുന്നു, ബുദ്ധി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ബട്ട് റിമെമ്പർ our intellect is always aligned with my true nature. എൻ്റെ true nature എന്താണ്?
എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 7 ക്വാളിറ്റീസ് ആക്ച്വലി. പവിത്രത, ശാന്തി, സ്നേഹം, സുഖം, ആനന്ദം, ജ്ഞാനം, ശക്തി. ഇതുപോലെ 7 ക്വാളിറ്റീസിന്റെ 7 ക്വാളിറ്റീസിന്റെ എംബോഡിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി. സോ ബുദ്ധി ഓരോരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും it will try to take those qualities and then try to put it actually. Okay, but മനസ്സ് അത് നോക്കുന്നില്ല. മനസ്സ് കാണുന്നതും പറയാം, അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാം, പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയാം മനസ്സ്. Because mind doesn't know what it is thinking. It is the intellect, buddhi, which tells you what you are thinking is right or what you are thinking is wrong. So it is very, very important to awaken the intellect. And Rajayoga meditation, one of the main purpose in that, it is trying to awaken the intellect. So now you are clear, I think, actually. When the conflict is coming, right? Now how to remove the conflict actually? Develop your consciousness towards your original nature, soul consciousness. That is where this learn to meditate is going to help you actually. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കുന്നത് actually. We are trying to learn to how to come to my original nature. Okay. അപ്പോൾ original nature വരുമ്പോൾ then I should also understand which are all the things which is deviating me from original nature actually. Right? So അവിടെയാണ് എൻ്റെ thoughts in the types and thoughts in the quality I am trying to observe. So ഇവിടെയാണ് the qualities or the skills what we discussed നേരത്തെ. As a detached observer എനിക്ക് എൻ്റെ തോട്ട്സിനെ നോക്കണം. So if I start seeing as a detached observer, then I know what type of thoughts I am creating. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ തോട്ട്സ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടോ or I am going to get some loss. ബുദ്ധിക്കറിയാം. ബുദ്ധി is always perfect, please understand. But നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആക്ച്വലി? We make mistakes. മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിസയർ കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. The desire doesn't know whether it is for good or bad. But നിങ്ങളത് ആഹരിച്ചു പോയി, എനിക്കത് വേണം. Right? Then you are trying to force the intellect to, no, you don't know what I want. You listen first to what I am saying. But intellect says, no, gentlemen, please understand. This is what you are. You don't have that skill. You have to study that. You have to learn that. Mind says, no, not there means what is there? I will do it. So which means you are made to go very blindly. Right? So അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ this way of thinking creates conflicts inside. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിയും മനസ്സും കൂടി രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി വീണ്ടും എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മനസ്സൊക്കെ ആക്ച്വലി നോ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷേ മനസ്സതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു. സോ വെൻ യു ആർ ഇഗ്നോറിംഗ് ദിസ് വോയിസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ബുദ്ധി മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല. So then what happened is മനസ്സ് എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. Then we don't know whether I am using intellect or not. It is hidden. This is what is happening today most of the time. പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തു? അരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, പറഞ്ഞു പോയല്ലോ. പശ്ചാത്താപം. You get into feeling after the touch. Why it is happening? Because you are not awakened the intellect. And you allowed the mind to speak for you. Then what happened is mind will control illa. Ishtam pole thoughts varunde. Then what happened is I become more and more difficult actually. So that is what is the state of mind of most of the people today. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. When this fellow is engaged with more thoughts, I have no time to listen what you are saying first. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം എൻ്റെ തോട്ട്സിന് ചേർന്ന് വരി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും.
So all these things are happening because my intellect is not awakened. My mind is filled with more than what is required number of thoughts. Our learned material in the chain, we are trying to bring down such type of thoughts. We are trying to bring down and then control, which means I am trying to make the number of thoughts to a controllable level and an analyzable level, and create those feelings for the thoughts which is comfortable to me. Either എനിക്ക് comfortable ആയിരിക്കും, whichever is qualities and the original true qualities ആയിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ, that is what is going to be very comfortable ആയിരിക്കും എനിക്ക്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് it somewhere or other way അത് എനിക്ക് loss ഉണ്ടാക്കും. ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So it's a very good question madam asked actually, which is what I was trying to talk. And today that is a topic also where we are trying to understand the thoughts actually. So let us go into today's topic actually first. Okay. Sorry, to share my screen. I hope you're able to see my screen. കാണുന്നുണ്ടോ? Okay, good. So today we are going to talk about thoughts in the power and Vikyan, or what is the power of thoughts in Vikyan, right? So in the power of thoughts, I'm trying to see how these powers are different. What are the different types of thoughts? So ആദ്യം പവറിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തോട്ട്സിന്റെ വെറൈറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So the thoughts classify ചെയ്യാണെങ്കിൽ you can classify the thoughts as wasteful, negative, ordinary, positive sankalpangal, or uplifting thoughts, uyarthunna sankalpangal. So what is this? Negative thoughts, മിക്കവാറും നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സങ്കല്പങ്ങൾ, എങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ്, എനിക്ക് വേദന കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, ആർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡാമേജിങ്. It may be damaging me or damaging others also. എനിക്ക് തന്നെ അത് നഷ്ടം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവർക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. All are considered as negative. So negative thoughts are like poison. പാടില്ല എപ്പോഴും. Okay, I don't have negative thoughts, but most of us are having this problem, worst thoughts. Worst thoughts എന്താണ്? നമ്മൾ പണ്ട് എപ്പോഴോ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും വെച്ചു. അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ, why it has happened to me, വെറുതെ. Because by thinking it you are not going to achieve anything, but you are keep on thinking it. Okay, so when you think repeatedly about other people, മറ്റൊരു കുറിച്ച് ഇവർ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, why they made me like this, ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അത് വെറുതെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Otherwise somebody said something, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ തോട്ട്സ്. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ്, യു ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് അതേഴ്സ് മച്ച്, ബട്ട് റിമെമ്പർ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് വേസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻസ് അറൗണ്ട് യു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിട്ടിരിക്കും എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻസ്. സോ ഈ സങ്കല്പത്തിൽ എത്രയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്കും അത് ടൈം വേസ്റ്റ്, ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ടൈം വേസ്റ്റ്, യു ആർ ഓൾസോ ലൂസിങ് എനർജി. അതുകൊണ്ടാണ് you would have observed, നമ്മൾ അന്ന് ചില സമയത്ത് വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിരിക്കും, പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ടയർഡായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് കാണും. അനുഭവമായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവമായി കാണും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകുന്നു? Because I'm only physically sitting simply, but ഇവിടെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It is taking the energy from the physical system and making your system very, very tired actually. So avoid negative padilla, waste you must avoid. Ordinary thoughts,
What is these ordinary thoughts? ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ബട്ട് റൊട്ടീൻ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ആക്ച്വലി. രാവിലെ പാല് വാങ്ങിക്കണം, പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കണം. This kind of things which you do regularly, but you are spending time to think about it sometimes. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായിപ്പോയി. 8 മണിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 6 മണി തൊട്ടേ അതിന്റെ റിമൈൻഡർ തുടങ്ങും അവർക്ക്. So this is not necessary. Okay, you have to remember, but you have to do. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് ഒരു ദിവസം I should have only around 10%, not more than that. Which means this is also coming and affecting my efficiency. അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ബാലൻസ് വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what kind of thoughts I should have it actually? Obviously, positive thoughts are. Positive thoughts എന്താണ്? Which are creative rather than destructive. അത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇരിക്കുന്ന തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. പ്ലസ് അത് മാത്രമല്ല, യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും I won't be reacting when I'm having positive thoughts. Positive thoughts ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. റെസ്പോണ്ടിങ് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ പരിസ്ഥിതി, ആ പ്രോബ്ലം എന്തുണ്ടോ അതിന് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കണം, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിയലി അതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണന ചെയ്യുന്നതാട്ടിലും ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു ടു തിങ്ക് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് നൗ. ഓക്കെ, സംഭവിച്ചു ഇത്, ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? ഐ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം, ഫൈൻ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി? സോ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർവേഡ്, ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കി ഐ വിൽ മേക്ക് മൈസെൽഫ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് മൂവ് ഫോർവേഡ്. ഇത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ന്യൂ നൗ, uplifting thoughts എന്ന് പറയും. Since uplifting thoughts എന്താ? This is going to empower me. Who am I? I am a soul. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, I am a soul, ഞാൻ ആത്മാ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കണം കേട്ടോ, ഈ സെഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, I am a soul listening to the class through this instrument, the ear. Okay, this is an instrument to me. I am not this ear, I am not this body, I am the soul. ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കണം. And you have to be in that consciousness. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So uplifting thoughts empower me, the soul. അപ്പോൾ എന്താ എംപവർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി? ദീസ് ആർ തോട്ട്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് ആണത് എൻ്റെ ട്രൂ നേച്ചർ, എൻ്റെ ട്രൂ നേച്ചറുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന തോട്ട്സ് ആണ്. ആൻഡ് എവറി സോൾ ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് ട്രൂ നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ട്രൂ നേച്ചറുമായിട്ടും അത് ചേർന്ന് പോകും. വിച്ച് മീൻസ്, is there anybody in this world who doesn't like peace? ഉണ്ടോ? ശാന്തി വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്നേഹം വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സുഖം വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട്? ദീസ് ആർ ആൾ എല്ലാവരുടെ നേച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഈ ക്വാളിറ്റീസുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, ഐ ക്യാൻ റിയലി അലൈൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്. മറ്റാൾക്കും എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, എൻ്റെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പ് ദറ്റ് ആക്ച്വലി, that is what I am trying to see here. Okay, my thoughts and other thoughts will sync actually. And these are the thoughts that are soul aware thoughts എന്ന് പറയും. ആത്മ അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മബോധത്തിലിരിക്കുന്ന or soul കോൺഷ്യസിലിരിക്കുന്ന തോട്ട്സ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വരുമ്പോൾ it will create the power within me. എൻ്റെ അകത്ത് it creates more and more power within me. It makes me more stable. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഹൾച്ചൽ അപ്ഹീവൽസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഏത് തോട്ട്സ് ആയാലും ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർലി കൺവേർജ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ മൂവ് ഔട്ട് ഫ്രം. സി, മെനി ടൈംസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ, റൈറ്റ്? ഡ്യുവാലിറ്റീസ്. ബട്ട് വെനെവർ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ക്രിയേറ്റ് തോട്ട്സ് ദിസ് വേ ഇൻ സോൾ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ, നിങ്ങൾക്ക് അബ്സർവ് ചെയ്യാം, you will more or less, your thoughts will be more singular in nature, which means ഏത് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണും. Why? How it is happening?
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും, ചേർന്ന് പോകുന്ന തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും. മനസ്സ് എന്ത് പറയുന്നു, ബുദ്ധി immediately it will accept it because it is aligning with the true nature ആണ്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്ന് പോകുന്ന ഈ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ്. ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ ആ തോട്ട്സ് എപ്പോഴും വിജയമായിരിക്കും. You will more or less will be very successful in such kind of thoughts, right? And those, because it is empowering the soul, and you will get a best concentration when you create thoughts in this nature. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. യു കൻ അവോയ്ഡ് ഓൾ ദോസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ്, which means the more you come into soul conscious level, more your thoughts will be uplifting in nature. Okay, so ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. That is why I said yesterday's lesson വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾ കോൺഷ്യസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ദെൻ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് മെനി അതർ തോട്ട്സ്. ആൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്, and it doesn't have any waste in that, doesn't have any negative in that. So അതുകൊണ്ട് it also improves your health system also, which means the body, what I'm using, it also gets benefit of it, because the energy what I am creating through the thoughts manifests through this body, right? So this is also helping me a lot. Okay, now this is where as I said already, the balance is required. You have to maintain the routine things what is required for you in a minimum level, and you should create more percentage of uplifting thoughts, something like 10% to 90%. 10% ordinary angle, 80 to 90% uplifting thoughts, so that you may feel that your life, right, meaningful and it is purposeful actually. Okay, let us do a small exercise now. We'll get into a polling sheet. So this is for the YouTube people. I am putting the polling also in the slide. You should be able to see now. The polling says it is possible to maintain positivity in all situations. There are 3 choices. So YouTube the answer, they can go into what you call chat mode, and you can give your answers. And uplifting thoughts empower the soul, true or false. Waste thoughts causing loss or energy to me, or my thoughts are responsible for my happiness or sorrow. I agree or I don't agree because it's based on others. Let us see what people are saying actually. Polling team, can you start? Good. One no. So you can start your answers now. Please start your polling now. Very good. I am responsible for my behavior. Chiriyano. Is everyone able to see the polling? Started now. Very good. Very good. Okay. Oh, very good. You are all accepting that you are responsible for your behavior. Wow. And I can change my negative habits into positive. No. Still somebody says it is depending on my society or others in my understanding or my surrounding. Okay. Third question. I can experience the thought that has power. Thought has power. Experience. Okay, very good, very good. Any more child can answer here. Please proceed. Wow, good. Very good. Already 54% has answered actually. Very nice. I hope people in YouTube also should be responding. Very good. Wow, 62%. Very nice. So, this group is completely synchronized in the first question actually so far. I am responsible for my behavior. I am getting angry. And the responsibility is
അല്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. Correct? You're all agreeing now. It's a very big change. I really appreciate you people actually. If you take responsibility, then you know how to handle it also. Right? And yes, only a few people said that it is depending on my society or others in the surrounding. By the way, Do you think so? Do you think that you want to give the yes? polling on Yes. repoll different. Yes. Okay. Yes. Okay. There is no confusion in the experiencing the thought. Thought has power. This is very good actually, which means you have really solved the things actually. Right? Why you are repolling now? Already voted on actually it is. It's fine. It's fine. It's fine. We can end it actually. We can end the polling actually now. We understood now. We can move to the next one. So that is fine. Okay, good. So if you see these things, one thing is very clear. Oh, sorry, you changed the things actually. Okay, no problem. Okay, let us see the effects of thoughts now, right? What the thoughts are going to create effects into me, how it is going to affect me. It's very, very important that how thoughts are going to affect me, right? So that you will know that this is something which is you are aware but you are not used to it. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം നോക്കേണ്ടത്. Because if I know that thoughts are what, right? You are your thoughts and you are the creator of your thoughts. Very important term. You are your thoughts and you are the creator of your thoughts. ഇത് ആദ്യം ഓർക്കണം. എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ വേറെ മറ്റൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാനായിട്ടാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്സ് എൻ്റെ അകത്തിരുന്നതായിരിക്കും, പുറത്തു വന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഹു ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ തോട്ട്സ് വാട്ട് ഐ ക്രിയേറ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം. See, it is very important because you might have heard about this effects called placebo or nocebo effect in brain. Placebo means it is something like somebody says that I am not well and he is going to doctor. A doctor and doctor could understand is really but it is a feeling and our feeling on. But doctor പറയുന്നു it's okay, you go and take some hot water for 3 days or something like that. ശരി, അപ്പൊ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ല ഡോക്ടറെ എനിക്കൊരു മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ കൊള്ളാം. Then doctor പറയുന്നു okay, I'm giving medicine, you just take 3 days and tell me how it is settled. But doctor എന്താ പറയുന്നവർ എന്താ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു? He just giving only sugar pills ആണ്. He's not giving the medicine for fever or anything. But കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു doctors really given a medicine for the fever and he's taking the medicine,
then he feels very comfortable after that. അപ്പോൾ വിളിച്ച് പറയുന്നു, ഡോക്ടർ ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ് നൗ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ അന്ന് മെഡിസിൻ കൊടുത്തത് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഷുഗർ പിൽസ്, നോട്ട് ഫോർ എനി ഫീവർ ഓർ എനിത്തിങ്. ബട്ട് ദ എഫക്ട് എന്തായി? ആസ് ഇഫ് ഹി ഹസ് ടേക്കൻ എ ഫീവർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹി ഫെൽറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫീവർ. ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി എ പ്ലാസിബോ എഫക്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോസിബോ എഫക്ട്. നോസിബോ എഫക്ട് ഇസ് റിവേഴ്സ് ആണ്. ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നാലും always you feel that I have something problems. So these kind of things are created based on our thoughts, and thoughts are very powerful and they give rise to the feelings. ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം, every thought has got its own associated feelings ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ആ തോട്ട്സിന്റെ എഫക്റ്റ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ if I create those positive thoughts or those uplifting thoughts, naturally എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആയി പോയാൽ അതിൻ്റെ പ്രഭാവം എൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സംടൈംസ് ഐ ബിക്കം സിക്ക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇന്ന് 90% പ്രോബ്ലംസ് ആർ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തോട്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ difference വരുന്നുണ്ട്. The more I am creating this kind of thoughts, the more I am subjected to infection, and it will also reduce my immunity power. So this has in turn effect on your body. Okay, so think peaceful thoughts, then you feel really peaceful. With meditation നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? You regain the power to create the type of thoughts you want to create. Meditation കൊണ്ട് നമുക്ക് I take the control, മൈൻഡിന്റെ കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? എനിക്ക് ഏത് തോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ തോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ I get through meditation. This is why we are learning to meditate now. അല്ലേ? ഇതുവരെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന തോട്ട്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാട്ട് തോട്ട് ഐ വാണ്ട് ഓൺലി, വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട്? കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഐ നോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. സോ ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് പീസ്, ശാന്തി. സോ ഐ ക്രിയേറ്റ് തോട്ട്സ് വിച്ച് ആർ പീസ്ഫുൾ. ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പ്ലേസ്, I am sitting in a place surrounded by very beautiful scenarios, very peaceful air is coming on me. Inganulla thoughts, when I create it, I feel very, very peaceful. Engana sambhavikkunathu? How I create and in what consciousness I create matters. The more and more I am in this soul awareness and creating these thoughts, എത്രയൊക്കെ ഞാൻ ആത്മബോധത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ദറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓൾസോ ഇൻ ടു മൈ സിസ്റ്റം, വിച്ച് മീൻസ് ഇൻ ടു ദിസ് ബോഡി, ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദ ലൈഫ് യു വാണ്ട് ടു ലിവ്. ഇത് എത്ര വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, റൈറ്റ്? എനിക്ക് ഏത് അനുഭവം ഉണ്ടാക്കണം, ഏത് ഫീലിങ്സ് ആണ് ആവശ്യം, ആൻഡ് എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നുള്ളതും എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, യു സീ നൗ ഹൗ ദിസ് തോട്ട്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ ബോഡി ആക്ച്വലി. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ദിസ് ജെന്റിൽമാൻ മസാറു എമട്ടോ ഈസ് എ ജാപ്പനീസ് പേഴ്സൺ, ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങേര് ഈസ് എ റിസർച്ചർ ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ഹി ഹാസ് done the research. Basically he is an research entrepreneur ആണ്. He claimed that നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കോൺഷ്യസ്നസ് has an effect on the water molecules, which means water molecule structure അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. How? So he says this water, he has taken an experiment actually. He has taken some sample of water and then analyzed the molecular structure. So in the structure നോക്കിയപ്പോൾ it was very random ആയിരുന്നു. This is before any prayer. Prayer എന്ന് വെച്ചാൽ before injecting some good
thoughts into the water. How do you inject the thoughts into the water? You just look at the water, you create whatever good positive thoughts you wanted. നിങ്ങളുടെ അകത്തുനിന്ന് ആ എനർജി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിലോട്ട് പോകും. And please understand, water is one substance which absorbs the energy in the atmosphere. And when he abused it or before prayer, he found this is very irregular in structure. But when he created some good thoughts in the prayer, surprisingly he found the structure is changed, very regular structure. And he started further experiment actually. He started taking the water and started saying, thank you for all the good things you have done for me. The structure has changed further. And he started using some more values in his thoughts, like creating a loveful feeling, creating an appreciation feeling. If the structure is further changed. Now you see, this kind of water we are going to consume it. നമ്മളിത് കുടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഏത് തരത്തിൽ വരും നമുക്കറിയോ? അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പ്ലീസ് ഡു എ പ്രാക്ടീസ്. ഈവൻ ബിഫോർ കൺസ്യൂമിങ് എനിത്തിങ്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഫോർ 30 seconds അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, 1 minute അല്ലെങ്കിൽ 30 seconds, you create a good thought, a loveful thought, a peaceful thought. അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അതിൽ കൊടുക്കുക. So that this water gets into a regular structure, which is what we call a pure water. Consume it. This will have a very good impact on your system, not only body system, even your thought process. Because water stamped with the positive words is more symmetrical, pleasing than water pleased with negative words. Very important. And how it is affecting my system? Because average human body എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 60% തൊട്ട് 70% വരെ വെള്ളമാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വാട്ടറാണ് ദിസ് ബോഡി സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് those energy what is getting absorbed is going to influence my thought process. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെല്ലാം സംഭവം. Because even what you consume is very important. And ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഈവൻ വെൻ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് അറ്റ് ഹോം യു ആർ യൂസിങ് വാട്ടർ. കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്ലീസ് ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി, positive vibrations. Either you create it or you play something which is positive through your mobile or player or whatever it is, so that let that environment be very positive and let that vibration is getting absorbed. If you create more and more soul oriented thoughts, wonderful. Adinte benefit 100% നമുക്ക് അത് കിട്ടും. Because it goes and absorbs in the food, and that food you are taking it gives you a very positive impact on. അതുകൊണ്ട് you can practice this. വളരെ important ആണ്. അതുകൊണ്ട് the power of thoughts at this point is very, very important to understand. And you know how the thought is manifesting? It is a process on. ഈ പ്രോസസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ you will know how to decide your destiny. സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഫീലിങ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളും അതിനായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഗോസ് ആസ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ഇൻ യുവർ സംസ്കാർ. സങ്കല്പങ്ങളും ഫീലിങ്സും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ആക്ഷനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ഇന്റലക്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. ആൻഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ that becomes your habit. That habit എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? It becomes my attitude. എൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടത്. This attitude decides my destiny. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ? I thought, whatever thought I am creating it, that is going to decide my destiny. How important you see now. നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
എന്തൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ all those things are influencing my destiny. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ നല്ലത് വിചാരിച്ചാലും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ഇതാണ്, because you are not really creating those thoughts as required. എങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, I will really achieve what I want, because this is very influential ആണ്. It is very influential in my life. അതുകൊണ്ടാണ് you have to pay attention now. Okay, so you pay attention so that this process can change all my negative habits into a positive habit ആയിട്ട് മാറ്റും. This is what many of us are suffering അല്ലേ. എൻ്റെ അടുത്ത് ചില നെഗറ്റീവ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പോകുന്നില്ല, എത്ര വിചാരിച്ചാലും അത് മാറുന്നില്ല. I want to change. You can change now if you understand how these thoughts what you create is making your destiny. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ I can change my negative habits into a positive habits ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. And you allow your thoughts only to bring, എന്താണ് ആവശ്യം എനിക്ക്, all feeling good, feeling happy, feeling positive results. ഇതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നാലും I can put a filter now. Correct? ബുദ്ധി കൊണ്ട് I can discuss it, and consciousness കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you allow it inside to go. ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആ തോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ reject, because അത് further if I take it more, it is not going to help me. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് now you know how it is important and what you allow and what you don't allow. So you allow something which is giving you feeling good, feeling happy, feeling positive. അല്ലാതുള്ളതൊക്കെ you know, now you know actually. It is because എങ്ങനെ, anything which is causing some kind of suffocation, some kind of disturbance, which means that is not your nature. Original nature മായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല. Immediately you can shut it off, because ബുദ്ധി പറയുന്നുണ്ട് very clear ആയിട്ട്. Okay, so let us go to the next pole and try to see what we can do on that. So this is says, okay, ഈ pole നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി, you have taken this pole in the things now. Okay, fine, let me go back to this one. No problem. Okay, let me ask this again. It is possible to maintain positivity in all situations? True? Or is it uplifting thoughts empower the soul? Or waste thoughts are causing the loss? Or my thoughts are responsible for happiness? Okay, can you put the poll now? Please go ahead now. These two exercises are interchangeable. The problem is change. Wow, great. Start answering now, please. Go ahead. Go ahead. Please go ahead. Oh, you can maintain positivity in all situations. Wow. Now somebody says it is true, but not always. Right. Okay, okay, go ahead. Right. Let me see in the down how you are answering. Uplifting thoughts empower the soul. Clearly. And waste thoughts are causing loss of energy to me. ഇതും നിങ്ങൾ അനുഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Very good, very good. And you are all agreeing, yeah? Very good. Huh? No, it is based on how others thinking about me. Okay. So your thoughts are responsible for your happiness and sorrow, which means ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നതും സുഖിക്കുന്നതും എൻ്റെ nature of thoughts കൊണ്ടാണ്. ഇത് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ? Please, some more are still waiting for the polling actually. Go ahead. 66%. Very good. Because you see here, the only question where I see little conflict is only what not possible in the present world. It is true, the present world is a challenging world, but
അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാലഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലേൺ ടു മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലേൺ ടു മെഡിറ്റേറ്റ് കോഴ്സ്, പ്ലീസ് ഗോ വിത്ത് യുവർ വോട്ടിംഗ്, still more, some more. It is possible to maintain positivity in all situations. പറ്റോ പറ്റില്ല actually. That is because only if I become more and more soul conscious, then I will be able to achieve it. The more and more I am in mixed consciousness, അവിടെയാണ് ഈ 42% ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു, യെസ് പോസിറ്റിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ I am still allowing external things to come and influence me, right? പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചില സമയം ഞാൻ യെസ് ഐ എം ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പോസിറ്റിവിറ്റി, പക്ഷെ ചില സമയം അതിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ വന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി പറയുന്നു തെറ്റെന്ന്, ബട്ട് മനസ്സ് പറയുന്നു നോ 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 നോ, ഇപ്പം എനിക്ക് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെട്ടേ പറ്റൂ, I have to work on it, I have to fight it. ഇങ്ങനൊക്കെ. So that means this is where if you little more do meditation, more and more, you will also join in the group of true always. ഈ 54% ആൾക്കാരുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്കും ചേരാൻ പറ്റും. Just little more effort required. And those who are saying not possible in the present world, I want to tell them very clearly, yes, in your present condition, you are right. But please start practicing it. Please put your thought process such a way, develop the consciousness of your original nature. നിങ്ങളുടെ original nature will give you the power to maintain positivity in any situations. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് 2 പാർട്ട് 3 വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമുള്ള നോളജും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആകുമ്പോൾ you will really know how I am able to do these things. എങ്ങനെയാണ് പരിസ്ഥിതികളെ കാണണം, എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ എനിക്കതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. All these things are going to cover in the part 2. Okay. Now, ഇതുവരെ അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you will really become a master when you go through part 2 and part 3 of our sessions, which is going to come in the coming days. Very good, very good. Okay, so let us enter the poll now. You can show the result. Wow, good, very good. And I'm very happy that you are all understanding that waste thoughts not required and uplifting thoughts are required, and you are taking responsibility for your happiness and sorrow. It is not based on anybody else. വളരെ വളരെ നല്ല ഒരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. ദിസ് ഈസ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് റിയലി, വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ ആൾ റിയലി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us move out of it, right? Now what I should do now next, if this is the case, let me see first what I have here. So if this is clearly understood means now I can try to do a practice now. Okay, or a meditation practice lotu povom namakku. Right, let me see, I can able to open out the files. Okay, it is coming up now. Okay, I'm sharing my screen and I'm opening my PPT. കാണുന്നുണ്ടോ? Yeah, yes, you are able to see that now. See, this is now I am going to start you to tell you, having understood thoughts, having understood the self, now how can I do a practice of what I understood now? മനസ്സിലാക്കിയ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Right? This is the fundamental thing, a first step in the meditation ആണ് how to create such kind of thoughts. Okay, so one example is, I am not my body. I am a subtle point of consciousness residing within this body. ഞാൻ ഈ ദേഹമല്ല, ഞാനൊരു ആത്മാവാണ്,
ഈ ദേഹത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്, ഒരു ബിന്ദു സ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ ആ ശരീരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജീവാത്മാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് ദിസ് ബോഡി. ഞാനൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ എനർജിയാണ്. ഈ ശരീരത്തിനെ നടത്തിച്ചുന്ന, ആ ശരീരത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Right? Now let us see how to do this as a part of meditation. Okay, let me see if my video can be played here. I hope you're able to see the video. Can someone respond? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay, very good. Okay, now ഇപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ I am going to show you through a visual thing set. I, the soul, okay, and I am a point of light. Are you able to hear my voice? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Hello? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? And I am a point in the center of this forehead. And I take different body and different birth. Now, I am sitting in this point in this forehead and radiating the energy of peace. Please feel it. Everybody should feel that I am an energy which is radiating now. Okay, and I use my mind to create the thought that I am a peaceful soul. Now I am passing this thought to my intellect. Buddhi parayunu, yes, you are a peaceful soul. Now these things are synchronized. Now what happened is that goes as an impression to me, and I get that energy of peace. I become peaceful. I really feel myself peaceful, and I'm emitting the energy of peace, and I slowly feeling comfortable. And the energy of peace is radiating from me. Now, the more I feel peaceful, the more I am feeling very, very silent in my mind. I become more and more silence. I am seeing now, I am observing. മനസ്സിനകത്ത് വേറെ ഒരു സങ്കല്പം വരുന്നില്ല. I am keeping myself calm, and I am radiating this energy of peace around me. Completely I become peaceful now. My surrounding also become very, very peaceful. I am a soul completely detached from this body. ഈ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച് ആയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഞാനൊരു ശാന്ത സ്വരൂപ ആത്മാവായിരിക്കുന്നു. യെസ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ തോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് റേഡിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർ. I'm like a tiny point of light in the sky, right? And the light which emanates from me is peaceful and loving. Whichever quality, നമുക്ക് ഏത് ക്വാളിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ക്വാളിറ്റിനെ നമുക്ക് തോട്ട്സിൽ കൊണ്ടുവരാം, and I can experience. And similarly you can create every quality. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ആത്മയുടെ ക്വാളിറ്റി 7 ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ദിവസവും ഓരോരോ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ബിക്കം ദറ്റ് ഫോം. അതിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് ദറ്റ് എനർജി ഓഫ് ദറ്റ് ഫോം. ദെൻ
I can get things done properly. So this is basically you are trying to do yourself. നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന എനർജി നമ്മൾ എമർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. So if you want, you can also play a music during this time. Just 3-4 minutes ചെയ്യാനെങ്കിലും you will see the effect of it. And you can guide your thoughts. പറഞ്ഞതുപോലെ can very soft, light music, whatever is there, you can play. Don't do any drums, other things and all. It should be a very, very soft music like flute or veena, whatever it is, something very soft you can play, and you can really create these thoughts. Musics are not very essential. Otherwise, these thoughts, initially you choose a place at home where you can sit and do it calm and quiet way. Then slowly you can develop it. Okay. So that is almost, we have come to the end of the session for the day. Right. Tomorrow we are going to talk about how to energize the soul. Okay, fine. I'm done with the things. Now let me stop share. Good. Anything, any questions are there which I need to address today? I have 1 or 2 minutes. Is it clear so far what we talked? Okay. Good. Some of you are saying yes. Yes. Sir. Hello. Fine. Okay. Sir, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Right. So, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ my suggestion is from now onwards, you please revise this course. ഇന്നലെ കേട്ടതും ഇന്ന് കേട്ടതും ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യുക. സെഷൻസിന്റെ എയിം is not to understand only, but സെഷന്റെ എയിം എന്താണ്? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ്. സോ എത്രയും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് പക്ക ആക്കാൻ പറ്റും. സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് സോൾ കോൺഷ്യസ്നസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി സമ്മറി പറയുകയാണെങ്കിൽ. സോ എത്രയ്ക്കും എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും I can really focus on, and I improve my peacefulness, lovefulness, my state of mind, my energy, എല്ലാം എനിക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Just few seconds, be in calm state of mind and we can submit. Tomorrow we will see, along with this practice, very important one, can I energize the soul also other than what I'm doing now? Can I use any power to energize it? Detail, we will see tomorrow's class. Don't miss it. Thank you. Om Shanti. Bye bye.